Uh, Perfect. Muy bien. All right. So we're going to start. Did they have physics yesterday at all? Or, Ayer estuvieron viendo las clases de física, ¿cierto? Yes, they did. okay. So we're going to be talking about something that sounds like physics, but it's physiology. Vamos a estar hablando de algo que suena como la física, pero es la fisiología. And physiology is really just the study of the science of life. La fisiología es el estudio, es la ciencia de la vida. It's pretty similar to biology that you'll have in other sessions. Es muy similar, se parece mucho a la biología, de la cual van a ver en otras clases. But whereas biology is more concerned about life in general, we're concerned about how living organisms function as an integrative whole. Pero la biología habla más de la vida. Nosotros vamos a ver cómo funcionan, cómo trabajan estos seres vivos como un cuerpo juntos. Sometimes I describe physiology as the science of medicine. It's how your doctor knows how to treat you when you go in for help. A veces me gusta decir que la fisiología es la ciencia de la medicina. Es como tu doctor sabe cómo tratarte. And what does physiology and a Christian worldview have to do with each other? If we look to Psalm 139, Y podemos ver en el Salmo 139 cómo la cosmovisión cristiana se une con la fisiología. Psalm 139, verse 13 and 14 say, "For you formed my inward parts, you knitted me together in my mother's womb. I praise you, for I am fearfully and wonderfully made." El Salmo 139, versículos 13 y 14, la primera parte dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. So this points to the idea that God has created our bodies to work in a wonderful way. Y esto muestra, este pasaje nos muestra cómo Dios crea el ser humano para que funcione de una manera perfecta. And so this gives me a lot of excitement and desire to study physiology and discover how our bodies work. Este pasaje me anima a estudiar fisiología y ver cómo nuestros cuerpos funcionan. And there are a lot of different aspects of this that a physiologist can study. Que hay muchas partes de la fisiología que alguien puede estudiar. These are organized from the very smallest to larger things that physiologists study. Y esto esta diapositiva está organizada en las cosas más pequeñas a las más grandes que los fisiólogos pueden estudiar. And one of the things we can study is how different proteins interact within a cell, or how ions move around in a cell. Una de las cosas que podemos estudiar es cómo las proteínas se pueden mover dentro de las células o cómo los iones se pueden mover dentro de una célula. Or we can study how certain things released from one cell can move around the body and affect cells at different areas. Y podemos estudiar cómo células en una parte del cuerpo se pueden mover a otra parte del cuerpo y cómo afectan esa otra parte del cuerpo. For instance, there's something that the heart cells release when they're under stress that changes how the kidneys work. Hay una cosa que el corazón libera que cambia cómo el hígado, la función renal, funciona. We can also study how groups of cells work together and come to form organs and how those organs work. También podemos estudiar cómo esas células trabajan y pueden llegar a formar tejidos y órganos. For instance, your heart has lots of different types of cells, some muscle and some nerve that work together to make your heart contract. Por ejemplo, sus corazones tienen células, músculos que trabajan todos juntos para que su corazón se contraiga o se expanda. And these all have to work together in an organized fashion, or your blood wouldn't get pumped appropriately. Y todo esto tiene que funcionar perfectamente, o si no, tu sangre no sería bombeada por todo tu cuerpo. We can also study how different organs interact within an entire organism and change how each other function. También podemos estudiar cómo interactúan los diferentes órganos dentro de un organismo y cómo cambian entre ellos.
And still, other physiologists can study how these things are similar or how they're different across species. Y algunos fisiólogos estudian cómo estos procesos son similares o son diferentes entre especies. We call these comparative physiology. A esto lo llamamos fisiología comparativa. So it's like comparing how a fish organ and a human organ are similar and how they're different. Es, por ejemplo, comparar cómo un órgano de un pez o cómo un órgano de un humano son similares o diferentes. And at any point, if anybody has questions, they feel free to interrupt me and stop and ask them to. Si alguno de ustedes tiene preguntas durante la clase, eh, no teman en interrumpirme y hacer una pregunta. We also, so those are ways that we study how the body works appropriately. We can also study how, when things go wrong, when there's disease, what's happening. En fisiología no solo estudiamos cómo el cuerpo funciona adecuadamente, sino cómo el cuerpo va a funcionar cuando hay un problema, cuando hay una enfermedad. Some examples that are structured similarly to the previous slide are like if there are changes in certain proteins that can cause diseases. Podemos estudiar cómo los cambios afectan estas proteínas y causan enfermedades. For instance, there's chloride channels in the lungs that when they're mutated, they cause a disease called cystic fibrosis. Por ejemplo, hay canales de cloruro que cuando cambian causan una enfermedad que se llama fibrosis quística. Or when those cells that release hormones to affect other cells are altered, you can have things like diabetes where insulin signaling is faulty. O cuando hay hormonas que cambian y viajan entre el cuerpo, eso puede causar enfermedades como diabetes o insulina defectuosa en el cuerpo. Or if certain cells don't do the task that they're supposed to, we can have disease like damaged retina cells can cause blindness. O cuando hay órganos que no funcionan adecuadamente, podemos tener cosas como retinas dañadas que causan ceguera. And because our bodies are integrated and work together, function damage to one organ can often affect another organ. Y como todo nuestro cuerpo funciona juntamente, cuando un órgano se enferma, puede causar que otro órgano se enferme. For instance, if your heart is failing, your kidneys also fail, and we call this cardiorenal syndrome. Si, por ejemplo, tu corazón falla, también tu hígado va a fallar, y eso lo llamamos un síndrome cardiorrenal. And because different organisms share a lot of similarities, we can use certain organisms to study how our bodies work. Y todos estos cambios nos permiten estudiar cómo el cuerpo funciona junto. Or if environmental changes are happening to one organism, we can also make inferences about how that will affect human health. Por ejemplo, si vemos que a un organismo lo afecta un cambio, podemos tratar de identificar o prevenir el cambio en otro organismo. So we call these use of model organisms. Like in my lab, we use rats a lot to study physiology. En mi laboratorio usamos las ratas para estudiar fisiología, Because rats and humans have a lot of similar physiological characteristics. porque las ratas y los humanos comparten muchas características de fisiología. So physiologists can have lots of different types of jobs, one of which is like me is a university professor in academia. Y los fisiólogos pueden tener muchos trabajos diferentes. Entre ellos está investigadores de la academia, que profesores de universidades como yo. Other physiologists can work for companies making pharmaceuticals, making medicines. We call those industry physiologists. Hay otros fisiólogos, los fisiólogos de industria, que trabajan haciendo medicina para empresas. Medical doctors are also physiologists, especially if they're doing research using clinical trials or population studies. Hay otros fisiólogos que son los médicos que realizan ensayos y estudios de población. I know some students said that they enjoy exercising or weightlifting and working. So there are also exercise physiologists that study how the body responds to exercise. Hay otros fisiólogos que trabajan
analizando cómo el cuerpo humano funciona y sé que a algunos de ustedes les gusta levantar pesas, hacer ejercicio. Todo eso tiene que ver con la fisiología. A lot of major competitive sports will hire exercise physiologists to help them get a competitive advantage. Los deportistas de alto rendimiento van a contratar a estos fisiólogos para que les den una ventaja sobre los otros y que les ayuden a estudiar su cuerpo. But physiologists can also work in government, or they can be scientific writers, or they work on legal and patent working, or also teaching. Hay otros fisiólogos que trabajan en el gobierno, otros que escriben para revistas, otros que hacen trabajo legal de patentes o hay algunos que enseñan. Are there any questions about physiology or physiologists? We're going to start looking at particular examples of some physiology. ¿Tienen preguntas acerca de la fisiología o de los fisiólogos? Ya que vamos a empezar a ver ejemplos más a profundidad. All right. We'll look at physiology as it relates to, we're going to look at some special senses and vision in particular. Vamos ahora a empezar a ver cómo la fisiología se relaciona con los sentidos, en especialmente la visión. So much of physiology relates to receiving some type of stimulus and then a response happening to it. La fisiología trata mucho acerca de cómo recibimos un estímulo y cómo actuamos con ese estímulo. So when we talk about vision, that stimulus is light that comes in and interacts with receptors that are on your eyes. En este caso, el estímulo sería la luz y cómo la luz entra y reacciona con tus receptores para que tú veas algo. Those receptors then send a signal through nerves to your brain. Esos receptores después mandan señales a tu cerebro. And when your brain receives that signal, that's how you know that you've seen something. And this all happens very, very fast. Y cuando tu cerebro recibe esa señal, sabes que viste algo de tal color. Y todo esto sucede muy rápidamente. And a similar process happens with things like sound or with touch or with heat or with taste. Similar processes, just different stimuli. Y hay procesos que suceden de igual manera, con el sonido, con el sentido, con el calor. So I really like to use the eyeball and vision as an instance of how our bodies are very well designed to respond and detect certain stimuli. A mí me gusta mucho usar el ejemplo del ojo, de cómo el ojo demuestra que el cuerpo humano es capaz de reaccionar a estos estímulos. So this is a cross section of the eye. So if you would like, cut your eye in half and look down into it, this is what you would see. Si cogieres tu ojo y lo cortases a la mitad, esto sería lo que ve. And so this is the front part of your eye, and this is the back part of your eye, and this is where light will come into the eyeball. En la parte de arriba podemos ver la parte de adelante del ojo, por donde entra la luz, y en la parte de abajo podemos ver la parte de atrás. So as light comes in, it gets bent by the cornea and then goes through the iris. The hole in the iris is called the pupil. Cuando la luz entra al ojo, es reflejada dentro del lente a través del iris. The iris, this is the colored part of your eye. This is what gives you your El eye iris, color. el iris es lo que le da el color a tu ojo. And then as the light passes through the pupil, it hits the lens, and the lens can get fatter or thicker depending on what you're looking at. Y cuando la luz pasa a través de tu pupila, ella llega al lente. Y el lente se puede agrandar o hacer chiquito, depende de lo que veas. And the process of the lens changing shape happens because you have muscles that surround the lens that either contract or relax to change its shape. Y ese cambio de figura del lente se debe a unos músculos que tenemos alrededor del ojo, que ayudan a contraer o a expandir el lente. So as the lens bends the light, its whole idea is to try to focus it on the retina, the back of your eye. Toda la idea de cuando la luz entra a tu ojo es enfocarla en la parte de atrás de tu ojo, que es la retina. You can see that in this example. If you're looking at something far away, your lens is very thin
so that it can focus the light on your retina. Versus if you're looking at something close, the lens is very thick so that it bends the light to land on your retina. Cuando, cuando ves algo muy lejos, tu lente se hace delgado, así puede enfocar la luz en la retina. Pero cuando ves algo muy cerca, es cerca, ese lente se expande para que puedas verlo claramente. And once it hits the retina, the light activates your retinal cones or your rods. Y una vez esa luz llega a la retina, se activan lo que se llaman los bastones o los conos. Your cones are your color receptors, and rods are just white and black. Los conos son los receptores de color y los bastones son los receptores de diferentes colores. Perdón, de que es negro o blanco. So there's a particular part of your retina that has lots and lots of cones. This is called the fovea, and that's what this graph is showing. There's lots of cones in this, or yes, lots of cones in this particular area. Hay una parte del ojo en la que hay muchos conos, que es la fobia. Ahí hay muchos conos. But the outside parts of your retina mostly have rods. Y la parte exterior de la retina principalmente tiene bastones. So most of your color vision is just in this very small spot on your retina. La parte donde identificas diferentes colores se basa principalmente en la parte de atrás, en la retina, en esta pequeña parte. And there are no receptors in this part of your eye where the nerves and blood vessels are coming in and out of the eye. Y en esta parte donde entran los nervios y las venas, no hay receptores de color. And we call this the blind spot. Y llamamos a este lugar el punto ciego. And so if you were looking through your eye, this is what the back of your eye would look like in the retina. So this is your fovea, where all the cones are, and this is the blind spot where there are no receptors. Si viésemos a través de tu ojo en la parte de atrás, veríamos esto. En la imagen chiquita podemos ver a la izquierda la fobia y a la derecha el punto ciego. So all these things need to work together for you to see. If any of them don't work right, you have problems with vision. Y todo esto tiene que funcionar perfectamente para que tú veas bien. Si una de estas cosas falla, tienes problemas de visión. So as we get older, our lens tends to get stiffer and it doesn't bend as well. A medida que crecemos, nuestros lentes se endurecen y no podemos enfocar bien. And this is why, as you get older, sometimes people have to hold things farther away from them to be able to see. Por eso es que a medida que crecemos, tenemos que sostener las cosas lejos de nosotros para poder enfocarlas. Because the lens can't change shape to accommodate the distance of light. Porque el lente no puede cambiar de figura para acomodar la luz. If you have certain types of color blindness, your cones don't respond to certain colors of light. Si tienes algún tipo de ceguera de color, tus conos no están funcionando adecuadamente para identificar el color. Or in diseases like diabetes, where your retina becomes diseased and your cones and rods start dying and leaving your retina, you lose vision in that spot. O con la diabetes, tus conos y tus bastones empiezan a fallar, empiezan a morir y empiezas a tener problemas de visión. So I find it amazing that any of this works at all because there's lots of steps that have to happen for us to be able to see. A mí me encanta estudiar todo esto, el ojo, porque cada cosa tiene que funcionar perfectamente para poder ver. And this slide has some of the definitions for that. So the cones, color blindness. If that lens is cloudy, it's called cataracts. Y aquí tenemos algunos ejemplos de esas fallas. Si los conos no detectan el color correcto, podemos tener daltonismo. Si el cristalino está turbio, tenemos cataratas. If the lens is stiff, we call that presbyopia, which is literally old eyes. Si el lente no enfoca bien, tenemos presbicia, que literalmente significa ojos viejos. If you need glasses or contacts, it's probably because you're either nearsighted, which is myopia, or farsighted, which is hypermetropia. Si no ves, si necesitas gafas, se debe principalmente a que tienes o miopía o hipermetropía. But even if you don't eat enough vitamin D, it affects your ability to see well at night.
O si comes, consumes muy poca vitamina D, puede que no veas bien de noche. And there's a lot of diversity in creation in our eyes as well. Hay mucha diversidad en la creación, en los ojos. So we, as humans, we are awake during the daytime, but there's a lot of animals that are nocturnal and that are awake at night. Nosotros como humanos estamos, la mayoría estamos despiertos en el día, pero hay animales que son nocturnos, que están despiertos en la noche. And if you're a nocturnal animal and there's not much light, you need special structures in your eyes to help you use whatever light there is more effectively. Y si eres un animal nocturno, necesitas unas estructuras específicas que te ayuden a capturar toda esa luz para poder ver bien de noche. So these animals have a structure called the tapetum lucidum, Todos estos animales tienen una estructura que se llama el tapete brillante, which is Latin for literally means bright tapestry. que es latín, que significa, literalmente significa tapiz brillante. And so this reflects light back onto the retina. It's a shiny layer that's in the back of the eye. Y es esta parte brillante en la parte de atrás del ojo que refleja la luz hacia la retina. So in the human eye, it's just dark back here, and all the light that comes through is absorbed by the back of your retina. En el ojo humano, toda esta luz se absorbe en la parte de atrás de la retina, el resto del ojo es oscuro. But these tapetum lucidums shine light, they reflect it back on to the retina to increase the amount that that light can do. Pero en los animales está esta estructura, el tapiz brillante, que refleja la luz hacia atrás para que ellos vean bien de noche. This is why if you're out at night and you shine a light into some animals, the animal's eyes are reflecting back to you. Por eso es que cuando sales afuera y le apuntas con una linterna a un animal, en los ojos de ellos parece que brillasen y reflejan la luz de vuelta. We don't have this, which is why our eyes don't reflect things. Nosotros no tenemos esa función, por eso nuestros ojos no reflejan la luz. All right, we're going to do a short little activity with our eyes. Vamos a hacer una pequeña actividad con nuestros ojos. So if does everybody have like a piece of paper and a pen? Tienen un papelito y una hoja ahí disponibles. You can draw something kind of like this on a piece of paper with a circle and then like a plus sign next to it. Quiero, quiero que en un papelito dibujen esto, una cruz pequeña a la izquierda y un puntico a la derecha o inverso. I'll give everybody a minute to do that. It only needs to be like 1 or 2 inches apart from each other. It doesn't need to be very big either. No tiene que ser muy grande, tiene que ser pequeño, 1 o 2 pulgadas aparte en la hojita. I just remember I have to use glasses. Yeah, I have to wear contacts or Okay, glasses. I have very, very bad nearsightedness. me too. Yep. That means our eyeballs are too long. So if they're too long, the light focuses in the front of the retina. So our glasses push that light back farther so it focuses Ah, on the retina. ah, well, me- Does everybody have their plus and dot? ya tienen su signo de suma y su punto. All right. So let's start. It's easiest to just, if you close your left eye, and I don't know if my screen is mirrored or not, but close your left eye Así que quiero que cojan la mano y se tapen el ojo izquierdo and organize your plus and your circle like this so that the circle's on the right. y organicen su papelito de esta manera para que la cruz esté a la izquierda y el punto a la derecha. And so with your open right eye, stare directly at the center of this plus. Y con su ojo derecho miren quietamente al centro de la cruz And then move your piece of paper closer to your eye and farther away until you see the circle disappear. y muevan el pedacito de papel más cerca o más lejos hasta que vean el punto a la derecha desaparecer. There should be a spot where it
you don't see it anymore. And if you move past it, you'll see it. And as you get closer, it goes away and then it'll come back. Debe haber un punto en el que no veas el punto, donde no eres capaz de enfocar en el puntito. Is everybody finding it? ¿Ya encontraron ese punto donde no ven el punto negro? Naguará, yo siempre veo puntos. He says he's always seeing the dot. He's always saying the dot. So move it slowly and just look at the plus and go slowly back. There will be a spot where it disappears. Si ven el punto todavía, cojan la hojita y miren a la cruz fijamente y lentamente acérquenlo o alejen. Sí lo hice, impresionante. One of them got it. He says Yeah. it's amazing. Yeah. Listo, ahora ¿qué toca hacer? Another one of them got it. Yeah. Sí, funcionó efectivamente. A mí no me funcionó. Pues, ¿qué tienes que hacerle? One of them says it is working and the other one is saying it's not working. Yeah. They could keep practicing it as long as a couple of them got it so that they believe me that it's real. Mientras algunos de ustedes lo hayan visto, me van a creer que es real, pero sigan practicando después. And those that got it and it just disappears, like you just see a white area with the paper, right? Y los que vieron que desaparece el punto, en la hoja deben ver un punto blanco. Sí, efectivamente se ve blanco. Yes, it is white. So what's happening is as you move that card closer to your eye, the circle falls onto this optic disc or the blind spot of your eye. A medida que mueves ese papel cerca o lejos de ti, ese punto se refleja en el punto ciego del ojo. And that's why it disappears because there's no receptors here to pick up that light. Y por eso desaparece, porque no hay un receptor que coja esa luz, que atrape esa luz. But your brain fills it in with whatever's around it. Pero tu cerebro rellena esa parte con lo que sea que haya alrededor. That's why we're not Mm. walking around with holes in our vision on either side of our eyes. Es como si caminásemos con dos ojos en nuestros ojos. So we don't even know that we have these blind spots because our brain just fills them in. A veces ni siquiera nos damos cuenta que tenemos esos puntos ciegos, porque nuestro cerebro rellena esos puntos ciegos con lo que hay alrededor. So another test that we could do is, does anybody in the class know
if they're colorblind or not? ¿Alguno de ustedes sabe si es daltónico? So one of the tests that you can do for color blindness, they're called Ishihara tests. Hay unas pruebas que se les puede hacer a los daltónicos que se llama la prueba de Ishihara. And they're just named for this Japanese scientist named Ishihara who came up with these type of tests. Y el nombre se debe a un científico japonés que se inventó este tipo de pruebas. So what number do people see? ¿Qué número pueden ver? El 12. Todo. See, Número 12. so Todo. if 12, if you were not able to tell the difference between this blue and this orange, you wouldn't see a number there. Si fueses daltónico, no verías la diferencia entre el anaranjado y ese verde. So what about this number? What do people ¿Qué see hay de here? este número? 20, ¿Qué número ven aquí? 29. Ven, Ah, pero también hay... Pero hay otro número. 29, but there's another number. What's the other number that people are ¿Cuál saying? es el otro número? Como un 7. 7. Like a 7. Yeah. You can kind of see the 7 in there, but like 29 is the more prominent one. But this is how these tests work, is to have these subtle differences in color to see if you can't tell the difference between one of the colors or not. Ahí podemos ver un 7, pero toca hacer el esfuerzo porque se ve más prominentemente el 29. Y ese es el tipo de pruebas. Tratar de esconder dos colores a ver si pueden diferenciar los números. What about this one? ¿Qué número ven acá? 15. 15. Can everyone see this one? Aquí, ¿qué ven? 5. 5. Yeah. So these tests are used to check for color blindness or problems with the cones in your eyes and ability to tell the difference between colors. Estas pruebas se usan para detectar daltonismo si tus conos no están funcionando adecuadamente y no eres capaz de distinguir colores. So one of the things that I find most interesting about vision is that you don't know that you have your blind spots. You don't know that you can't tell the difference between colors until it's pointed out. Una de las cosas más interesantes que he visto es que ni siquiera sabemos que tenemos estos puntos ciegos, a menos que alguien nos diga que tenemos el punto ciego. Because our brain doesn't like not knowing things, and so it fills it in with what it thinks should be there. A nuestro cerebro no le gusta no saber cosas y rellena ese espacio con lo que veamos alrededor. And so our intellectual blind spots, our brains do the same things with the things that we assume or we presuppose, or the paradigms that we have without consciously knowing it. Y hay algo que también existe y es los puntos ciegos intelectuales, que llenamos esos espacios con que no sabemos, con suposiciones, paradigmas, y no nos damos cuenta. And so when we think about Christianity or Christian apologetics and science, one of the main points is to try to identify what those assumptions are that we don't even know we have. Y uno de los puntos principales de la apologética es tratar de identificar esos puntos intelectuales ciegos y señalar las suposiciones que ni siquiera sabemos que están ahí. A quote from theologian R.C. Sproul, who would say theology is the queen of the sciences and philosophy her handmaiden. I put this wrong. It should be philosophy her handmaiden. Okay. So, una de las frases que dijo R.C. Sproul, el teólogo, es que la teología es la reina de las ciencias, pero la filosofía su sirviente. So we've sort of flipped it a lot. We have science, or natural philosophy sort of being what we think is the pinnacle of human thought. Y lo que hemos hecho es invertirlo y pensar de la filosofía naturalista como el pináculo del pensamiento humano.
when really we should be using science to try to understand the world that God has created more. cuando deberíamos usar la ciencia para entender el mundo que vemos. So, have you experienced, or can you think of any potential blind spots that like physiologists or people that study biomedical research could have? Y han visto o pueden pensar en posibles puntos ciegos que puedan tener los fisiólogos o los investigadores biomédicos. So when you, someone's like, if you think of medicine or if you think of conversations with your friends, what are some of the common assumptions that they have if they're not Christians? Y cuando hablan con un amigo, ¿cuáles son esas suposiciones que ellos tienen porque no son cristianos? Mm, Pues bueno, o sea, en cuanto a los fisiólogos, estaba pensando sobre la tecnología. About physiologists, I've been thinking about technology. Es decir, entiendo que para entender estos procesos de cómo funciona el cuerpo se necesita alta tecnología. In order to understand how the body works, you need technology. En ese sentido, la tecnología puede ser un limitante, pues porque entiendo que nunca sería suficiente el nivel de tecnología para ver todo el funcionamiento del cuerpo humano In en that way, detalle. I'm thinking technology is a limit because you cannot have enough technology in order to study the whole human body and every single part that works. Yeah. I mean, one of the reasons I picked vision was because I sometimes think it's surprising how much we don't see. Y una de las razones por la que escogí ver la visión, el ojo, es porque hay muchas veces que no vemos And you can't see a cell without a microscope. y no puedes ver una célula sin un microscopio. You can't see a lot of these things actually happening without special tools and technology to see them. Sin la tecnología o herramientas especiales no podemos ver todos estos componentes funcionando. And does science like anything that you can't see? Could you repeat that? Do do scientists like things that you can't see as explanations for things? Like, does a scientist have to see something happening for it to be part of the scientific method? Y a los científicos no les gusta no ver las cosas. Tienen que ver algo para que sea parte del método científico, ¿cierto? So are there limits to what science can by nature observe? Así que hay límites para lo que la ciencia puede en realidad observar. And no matter how good our technologies get, are we ever going to be able to see or measure everything? Y sin importar cuánto avance la tecnología, hay cosas que de pronto nunca podremos ver, aprender. We're gonna take a break before the next section, but one of the first parts I start with is this idea that we need to be humble with what we think we know. Vamos a tomar un break antes de la siguiente sección, pero quiero que meditemos en que debemos ser humildes acerca de lo que sabemos. It's easy to think that we have so much technology and we can see so many things now that we must have a complete understanding of how everything works. Es fácil pensar que tenemos toda la tecnología, podemos ver cómo funciona todo, no necesitamos aprender nada más. But in 500 years, how much do we think we know that's going to be proven differently by some new technology or observations? Pero, por ejemplo, en 500 años, ¿qué será lo que veamos en 500 años que hoy pensemos que es diferente? That kind of get at some of Danny's question. It's coming a little bit more, but What? I does can't hear you well. It's does cutting. that help? Does that help some of his question or thought? ¿Eso respondió tu pregunta o tu pensamiento? Sí, sí, muchas gracias.
Yes, thank you. Any other assumptions that you may think scientists have? Tienen otras suposiciones que piensan que los científicos pueden tener. Or any other questions like related to medicine that O they've interacted with? hay preguntas acerca de la medicina con la que hayan experimentado. Hola, no, lo que me parece interesante es cómo seleccionó el tema de la visión y nos enseñó sobre los puntos ciegos para luego conectarlo con los puntos ciegos en la biología. Me parece una buena conexión, ilustración. I find really interesting that you picked that vision and the eye to teach us about the blind spots and then connect it with the suppositions that scientists have, the blind spots they have. I find that really interesting. Sí, especialmente decía que en apologética. Entonces, pues me gustó la ilustración. Especially when talking about apologetics, I really like how you connected those both things. Gracias. So we can take a little bit of an earlier break. That didn't take me as long as I thought it would when we tried to break this up into two. The next section is a little longer, so we want to do 10 or 15 minutes and then do the next section. Así que vamos ahora a tomarnos un break de 10-15 minutos. Pensé que me iba a demorar más, pero me rindió el tiempo. Pensaba también. I was thinking also. The next part will be a little longer, so let's do 10 minutes. So 10:50. Vamos a hacer un break. A las 10:15 volvemos. La próxima sección es más demorada. At what time should we get back here? Let's get back around 10:50. Oh, okay. So here, oh yeah. Así que a las 10:50